Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. For the third week in a row, all private bills supported by coalition lawmakers were removed from the Knesset agenda, leaving only opposition bills on the agenda. Preliminary votes on private bills are held on Wednesdays, according to the Times of Israel. The coalition, which no longer has a majority, has not submitted any private bills for preliminary votes since the start of the winter legislative session last month, due to ongoing disagreements with ultra-Orthodox parties, which are staging a partial legislative boycott. The boycott began during the previous legislative session. Shas left the government in July due to increased action against those who refuse military service and the coalition's failure to pass a law regulating the exemption of yeshiva students from the military service. His departure from the government was followed by the ultra-Orthodox United Torah Judaism Party, which, unlike Shas, also left the coalition. A Tel Aviv court ruled that former military prosecutor Yifat Tomer Yerushalmi will remain in custody until at least Friday after allegations that she obstructed justice were reportedly strengthened. Tomer Yerushalmi appeared on Zoom at a hearing on her remand in custody after being arrested this week on suspicion of attempting to obstruct the investigation into the leak of a video showing Israeli soldiers allegedly assaulting a detainee in Jdeimon. Police also arrested former chief military prosecutor Matan Solomosh on suspicion of helping Tomer Yerushalmi to obstruct the investigation and will hold him in custody until tomorrow. Solomosh appeared in person at the hearing. 40 Ukrainian drones were shot down in Russian airspace by air defenses during the night, according to the Russian Ministry of Defense. According to the ministry, most of the aircraft type unmanned aerial vehicles, 11 in Voronezh, 8 in Rostov, and 6 each in the Kursk region and the Crimea, which was annexed in 2014, were neutralized. In the suburbs of Vladimir, as reported by Governor Alexander Andreev, damage was caused to the energy infrastructure. Temporary traffic restrictions were introduced at the airport in Saratov and Yaroslav. Chinese Premier Li Keqiang emphasized on Wednesday at the opening of the 8th. Li said in his speech that protectionism and unilateral trade measures seriously hinder the functioning of the global economy and pose new challenges. In his speech, Li said that protectionism and unilateral trade measures seriously hinder the functioning of the global economy and pose new challenges to different countries, especially developing nations. The Prime Minister said that the global economy is unified and interconnected, and therefore urged the reform of international trade institutions and the strengthening of economic governance, which he said is particularly necessary and urgent. He explained that the growth of the global economy in recent decades has been primarily due to nations respecting the principles of mutual benefit and respect. He also warned that trade wars and escalating tariffs violate these principles. And finally, for the weather, the sky will be calm and starry tonight. Light rain is expected tomorrow. The average temperatures will be around -1 to +4 degrees Celsius in the morning and 12 to 15 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. In der dritten Woche in Folge wurden alle von den Koalitionsabgeordneten unterstützten privaten Gesetzesvorlagen von der Tagesordnung der Knesset gestrichen, sodass nur noch die Gesetzesvorlagen der Opposition auf der Tagesordnung standen. Über die privaten Gesetzesvorlagen wird jeden Mittwoch vorab abgestimmt, schrieb The Times of Israel. Die Koalition, die seit Beginn der Winterlegislaturperiode, also seit letztem Monat, keine Mehrheit mehr hat, hat keine privaten Gesetzesvorlagen zur Vorabstimmung vorgelegt, da es anhaltende Konflikte mit den ultraorthodoxen Parteien gibt, die einen teilweisen Legislativboykott durchführen. Der Boykott begann während der vorgegangenen Legislaturperiode. Die Shas-Partei trat im Juli aus der Regierung aus, weil sie gegen die verschärften Maßnahmen gegen Wehrdienstverweigerer protestierte und weil es der Koalition nicht gelungen war, ein Gesetz zu verabschieden, das Yeshiva-Studenten vor Wehrdienst befreit. Seinem Austritt aus der Regierung folgte die ultraorthodoxe Partei United Torah Judaism, die im Gegensatz zu Shas ebenfalls aus der Koalition austrat. Das Gericht in Tel Aviv entschied, dass die ehemalige Militärstaatsanwältin Yifat Tomer Yerushalmi mindestens bis Freitag in Haft bleiben muss, nachdem sich der Verdacht zur Behinderung der Justiz gegen sie angeblich verstärkt hat. Tomer Yerushalmi erschien per Zoom
bei der Anhörung zu ihrer Untersuchungshaft, nachdem sie diese Woche unter dem Verdacht festgenommen worden war, versucht zu haben, die Untersuchung der Veröffentlichung eines Videos zu behindern, das israelische Soldaten zeigt, die angeblich eine in Jdeteman inhaftierte Person misshandelt haben. Die Polizei nahm auch den ehemaligen Militärstaatsanwalt Matan Solomosh fest, weil er Tomer Yerushalmi mutmaßlich bei der Behinderung der Ermittlungen unterstützt haben soll und wir den bis morgen in gewaltsam halten. Solomosh erschien persönlich zur Anhörung. Die Luftabwehr hat in der Nacht 40 ukrainische Drohnen im russischen Luftraum abgeschossen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Nach Angaben des Ministeriums wurden die meisten Flugzeuge, insgesamt 11 unbemannte Fluggeräte über Voronezh, 8 über Rostow und 6 über die Region Kurs sowie über die 2014 annektierte Krim abgeschossen. In einem Vorort von Wladimir kam es laut Angaben von Gouverneur Alexander Andrejew zu Schäden an der Energieinfrastruktur. An den Flughäfen von Saratow und Jaroslaw wurden vorübergehende Verkehrsbeschränkungen eingeführt. Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang betonte am Mittwoch bei der Eröffnung der 8. chinesischen Importmesse in Shanghai, dass Handelsbeschränkungen weltweit ernsthafte Hindernisse für wirtschaftliche Aktivitäten darstellen und drängte auf eine Reform des globalen Handels- und Wirtschaftssystems, um die Handelsregeln fairer, transparenter und vernünftiger zu gestalten. Li sagte in seiner Rede, dass Protektionismus und einseitige Handelsmaßnahmen die Funktionsweise der Weltwirtschaft ernsthaft behindern und verschiedene Länder, insbesondere Entwicklungsländer, vor neue Herausforderungen stellen. Der Ministerpräsident erklärte, die Weltwirtschaft sei einheitlich und verflochten und drängte daher auf eine Reform der internationalen Handelsinstitutionen sowie auf eine Stärkung der wirtschaftspolitischen Steuerung, was seiner Meinung nach besonders notwendig und dringend sei. Er erklärte, dass das Wachstum der Weltwirtschaft in den letzten Jahrzehnten in erster Linie darauf zurückzuführen sei, dass die Nationen die Grundsätze des gegenseitigen Nutzens und des Respektes beachtet hätten. Außerdem warnte er davor, dass Handelskriege und die Erhöhung von Zöllen gegen diese Grundsätze verstießen. Und schließlich zum Wetter. Am Abend wird der Himmel ruhig und sternenklar sein. Morgen ist mit leichten Nieselregen zu rechnen. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen morgens zwischen -1 und +4 Grad und nachmittags zwischen 12 und 15 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. במשך השבוע השלישי ברציפות, כל הצעות החוק הפרטיות בחסות חברי הקואליציה הוסרו מסדר היום של הכנסת, ונותרו רק הצעות חוק של האופוזיציה בסדר היום. הצעות חוק פרטיות עולות להצבעה מוקדמת בימי רביעי, כך דיווח ה-Times of Israel. הקואליציה, שכבר אין לה רוב, לא הגישה הצעות חוק פרטיות להצבעה מוקדמת מאז תחילת מושב החורף בחודש שעבר, על רקע מתחים מתמשכים עם מפלגות חרדיות המקיימות חרם חלקי על חקיקה. החרם החל במהלך מושב החקיקה הקודם. ש"ס עזבה את הממשלה ביולי עקב דיכוי מוגבר של משתמטי גיוס וכישלונה של הקואליציה להעביר חוק הפוטר תלמידי ישיבה משירות צבאי. עזיבתה את הממשלה באה בעקבות עזיבתה של מפלגת יהדות התורה החרדית, אשר עזבה גם היא את הקואליציה. בית המשפט בתל אביב פסק כי התובעת הצבאית לשעבר יפעת תומר ירושלמי תישאר במעצר עד יום שישי לפחות, לאחר שדווח כי אישומי שיבוש הליכי משפט נגדה אושרו. תומר ירושלמי הופיע דרך זום לדיון על מעצרה לפני משפט לאחר שנעצרה השבוע בחשד לניסיון לשבש חקירה בנוגע לדליפת סרטון המציג חיילים ישראלים מתעללים לכאורה בעציר בשדה תימן. המשטרה עצרה גם את התובע הצבאי לשעבר מתן שלומוש בחשד לסיוע לתומר ירושלמי לשבש את החקירה ותשמור אותו במעצר עד מחר. שלומוש הופיע באופן אישי לדיון. 4 רחפנים אוקראינים הופלו במרחב האווירי הרוסי הלילה, כך מסר משרד ההגנה הרוסי. על פי המשרד, רוב כלי הטייס הבלתי מאוישים, 11 בבורונז', 8 ברוסטוב ו6 מאזורי קורסק ובחצי האי קרים שסופחו ב-2014 נוטרלו. בפרברי ולדימיר, כפי שדיווח המושל אלכסנדר אנדרייב, נגרם נזק לתשתית האנרגיה. הגבלות תנועה זמניות הוטלו בשדות התעופה של סרטוב וירוסלב. ראש ממשלת סין לי קציאנג הדגיש בפתיחת תערוכת היבוא השמינית של סין בשנגחאי ביום רביעי כי הגבלות הסחר מציבות מכשולים חמורים לפעילות כלכלית ברחבי העולם, וקרא לרפורמה במערכת הסחר והכלכלה העולמית כדי להפוך את חוקי הסחר להוגנים, שקופים וסבירים יותר. בנאומו אמר לי כי פרוטקציוניזם וצעדי סחר חד צדדיים פוגעים קשות בתפקוד הכלכלה העולמית ומציבים אתגרים חדשים למדינות שונות ובמיוחד למדינות מתפתחות. לדברי ראש הממשלה, הכלכלה העולמית מאוחדת ומקושרת, ולכן קרא לרפורמה במוסדות הסחר
הבינלאומיים ולחיזוק הממשל הכלכלי, שלדבריו הכרחית ודחופה במיוחד. הוא הסבר כי צמיחת הכלכלה העולמית בעשורים האחרונים נובעת בעיקר מהעובדה שמדינות כיבדו את עקרונות התועלת ההדדית והכבוד. הוא גם הזהיר כי הסלמת מלחמות הסחר והמכסים מפרים את העקרונות האלה. ולמזג האוויר, השמיים יהיו רגועים וזרועי כוכבים לקראת הערב. מחר צפוי טפטוף קל. הטמפרטורות חזויות להיות בין -1 ל-4 מעלות בבוקר ובין 12 ל-15 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.